Good evening to everyone. We are going to know that importance of English at the same time. How can we enhance our English? Enhance is nothing but, the meaning of enhance is improving our English. Wherever we are, we have to start from that place and we should know what are our strengths and weakness. Where I'm good at and where am I lacking? అంటే మనం ఎక్కడ బాగా మాట్లాడుతున్నాము లేదా ఎక్కడ ఎక్కువ మిస్టేక్ చేస్తున్నాము, మన స్ట్రెంగ్స్ మన వీక్నెస్ మనం తెలుసుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ వి ఆర్ లెర్నింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్, వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, వి షుడ్ నో వాట్ ఆర్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఇన్ దట్. మనం ఏది నేర్చుకుంటున్నా సరే దాంట్లో మనకున్న బలం ఏంటి, మనకు ఉన్న బలహీనత ఏంటి, అది నేర్చుకోవడంలో మనం ఎక్కడ విఫలం అవుతున్నాము, వి షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. In a school, a teacher encourages students to learn and to speak, because language can be learned through speaking. If you are not speaking, you can't improve the language communication. You cannot improve speaking skills. You know that listening can improve only by listening. Reading can improve only by reading. At the same time, speaking can improve only by speaking. So we should improve ourselves by speaking with the people. Or we can follow the techniques, a mirror technique or a jam, just a minute technique. We have to describe the things in a 1 minute. ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకొని, ఏదైనా ఒక వస్తువు తీసుకొని దాని గురించి ఒక 1 minute ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, లేదంటే మిర్రర్ ముందు ఒక టాపిక్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, అక్కడ we can develop vocabulary, sentence formation. So these are the things makes you confident. ఇవన్నీ చిన్న థింగ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి కానీ అవి చాలా కాన్ఫిడెంట్ మనలో బిల్డప్ చేస్తాయి అన్నమాట. At the same time, while you are learning, what are the problem you are facing, you should note it down. మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు లేదా మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది, స్టక్ అవుతున్నారు, ఆగిపోతున్నారు అంటే అక్కడ ఆ వర్డ్ రావట్లేదు అని అర్థం, లేదా ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ రావట్లేదు అని అర్థం. మిస్టేక్స్ ఆర్ ద ప్రూఫ్ దట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ. మీరు ఎక్కడ ఆగిపోతున్నారంటే search for that word, search for that phrase. We have many resources around us. So don't worry and don't shy first. At the same time, we should participate in a debate. In a discussion or debate, like group discussions. For example, if you are working in a school, you can discuss with your teachers. No, if your teachers are not enthusiastic to learn English, or they are not curious to learn English, no problem, you can start a discussion with your students. Wherever you are, if you are not working in a school, if you are working in an office, if you are working in any field, you should have a discussion with your colleagues. Discussion gives many ideas to us. At the same time, much vocabulary and the different opinions from others. So thought-provoking questions are important while discussing. Provoke means making us to think out of the box. అంటే మనల్ని ఉత్తేజపరుస్తుంటాయి అన్నమాట. అలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతూ ఉండాలి. ద సేమ్ టైమ్ in our discussion we have to think in a different way. Okay, initial stage or beginner level or intermediate level or advanced level, wherever you are, you should follow this. Not only for teachers, for all, but as a teacher I am suggesting you. Next, why do we need to practice? First of all, the question to you all, అసలు ఎందుకు ఒక భాషని నేర్చుకోవాలంటే అంత ప్రాక్టీస్ అవసరమా? కేవలం భాష మాత్రమే కాదు, మనం ఏం నేర్చుకోవాలన్నా ఆ నేర్చుకున్నది మనకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంచుకోవాలి. దాన్ని మన రియల్ లైఫ్ లో అప్లై చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు ప్రాక్టీస్ అవసరం. అభ్యాసం కూసు విద్య, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనం దానిలో
skilled person గా తయారవుతాం. So when you want an expert, if you want to expertise any skill, you should practice more. The more you practice, the more you learn. So to improve our speaking skills and techniques, we should practice. When you practice more, definitely you will be the expert in that. But don't practice in the same way. If you practice first time, you should not practice second time in the same way what you have done in the first time. అంటే మీ ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉండాలంటే మొదటిసారి మనం ఎలా అయితే చేసామో రెండవసారి కూడా అదే విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లయితే అది ప్రాక్టీస్ కాదు. లైక్ కాపీ రైటింగ్. నో, యువర్ ప్రాక్టీస్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. యువర్ ప్రాక్టీస్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ క్రియేటివ్ మేనర్. Either it's speaking or writing, reading, dancing, singing, whatever that, even cooking also. అంటే what I'm trying to say is, ప్రయత్నించడం, ఒక మంచి ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించడం. ఆ ప్రయత్నాలు ఎలా ఉండాలంటే మొదటిసారి చేసిన ప్రయత్నమే మళ్ళీ రెండోసారి ఉండకూడదు, కొత్త ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ టు సే హియర్. We need to practice a lot. So learning from others is okay. Just we are giving input, but we have to improve and we should show our output. మనం ఎంత నేర్చుకున్నా అవుట్పుట్ లేకపోతే, if you are not speaking with the people, no use. So output is also important for us. We are always not to be a listener. Sometimes we should be a good communicator. The second question, where can it be done? Yes, sir, you said that we should practice. Okay, we are ready to practice. Where can it be done? This can be done everywhere, even when you are alone. See, if you have the passion, if you have the potential, నేర్చుకోవాలనే తపన, కోరిక, simply crazy. Yes, I want to speak in English. Yes, I want to prove what am I, and I want to improve myself. I want to update myself. ఈ తపన ఎవరికైతే ఉంటుందో, need not to wait for anyone. I mean, I said if you want to improve, you should have a good company. But if you have the potential, need not to wait for a company. అంటే మనకు ఒక ఫ్రెండ్ కావాలి, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అని మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So you can improve yourself. Self-learning is important. Okay, so if you are alone, మీరు ఒంటరిగా ఉన్నా సరే మీరు నేర్చుకోవచ్చు. At the same time, మీరు ఒంటరిగా ఉన్నా సరే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. See, in this generation, no one is alone, because the world is in our hand. ప్రపంచం మొత్తం మన చేతిలో ఉంది. That is what the smartphone. Whatever you want, any questions, any doubt, personal, professional, all these things are available in a smartphone. Okay, at the same time, resource persons, I mean, the people who are expert in that, or who are good at in that, we can approach them. For example, like me and like you. For example, I am good. I'm not saying I'm the best. I'm good at English. If you think, you can approach me. If you're seeing someone good at, if someone better than me, you can approach them. See, don't hesitate to learn anything from others. Even it's elder to you, younger to you, known to you, unknown to you, you should learn from them. There is no hesitation to learn from anyone. మనకట పెద్దవాళ్ళ, చిన్నవాళ్ళ, వాళ్ళకేం తెలుసు, వీళ్ళకేం తెలుసు. Don't judge others, first of all. Okay, start practicing, and you should do the practice in this way. If you are alone also, you can practice. Yeah, make important notes of this. Next. Okay, sir, you said practice and when it can be done, you said that. I said every time you can practice. If you are alone also, you can practice almost any time and every time. At the same time, seek for the opportunity to speak in English. Don't wait for the opportunity, you should create it. Yes, sir, I know English, sir. I have learned all the grammar and tenses.
Actually, I'm good at English, but I'm not getting a chance. I'm not getting a choice to speak. I'm not getting the opportunity to prove what am I. So if you're not getting a chance, you should ask. You should ask the people around you. Otherwise, you can create an opportunity. Whenever you get a chance to speak in front of the people, don't go through your mother tongue, try to speak in English. So this is an opportunity. ఎలాగో ప్రతి సందర్భంలో ఒక పండుగ వచ్చినా లేకపోతే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఎక్కడైనా సరే, ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ అకేషన్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్ వేర్ ఎవర్ యువర్ వర్కింగ్, మీరు ఎక్కడ పని చేసినా అక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏదో కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. యూ షుడ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్, యూ కెన్ టేక్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ దాట్ ప్రోగ్రామ్, ఆర్ జస్ట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ ప్రోగ్రామ్ and convey your message in English. Definitely they can add value to you, or you are going to add value to yourself. The same message if you convey in your mother tongue, there is no impact of it. But if you convey that same message in English, definitely there is a great impact on you. So that is the power of, that is the important of English, because I'm not saying the assumptions, I'm saying the fact. Okay. So don't hesitate and don't shy in learning and in conveying to others. Okay, next. Do not feel shy. Many people are learning, but they are feeling shy. See, if you're shying to express, how you can show your talent to others, how you can show your skill to others. See, for example, I'm a great singer. I'm thinking myself I'm a great singer. But how can the people know I'm a great singer? I have to perform in front of them. వాళ్ళ ముందు నేను పాడితే కదా నేను గ్రేట్ సింగర్నో, అసలు నేను సింగర్నో లేదో తెలిసేది. నాకు బాగా పాటలు వచ్చు, ఎవ్రీబడి ఈస్ అప్రిషియేటింగ్ మీ. ఎస్ అనిల్ సార్, యువర్ వాయిస్ ఇస్ గుడ్. ఎస్, యూ హ్యావ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. You have a bright future. You will become a good singer. The people are appreciating me. How it can happen? If you want that, if you want to show your skill, you should perform in a public. In a public speaking, or in front of the public, or wherever the opportunity get. You should not feel shy to express. See, simply I can say language is nothing but an expression. మన భావాలను ప్రకటింపచేసేదే భాష. అసలు భాష అంటేనే అది. So I'm saying you strongly that if you're not expressing in that language, you're not good at that language. That's it. For that we have to express. Okay, stop hesitate for it will cause you to mum. If you are hesitate, you can't speak in front of the people. మనం మొహమాట పడుతున్నాము అంటే మనం మాట్లాడలేము. And don't think while speaking, don't think about your past experience while speaking with the public, about stage fear, or I'm not good at speaking with the people. Negative. Don't think in a negative way. Okay, you should be confident while you're speaking with others. First, avoid hesitation. ఈ మొహమాటం ద్వారా చాలా విషయాలు మనం వెనుకబడిపోతున్నాం. Every one of us, because of this hesitation, many people are lacking. ఏం చేయాలన్నా మొహమాటం, ఇంట్లో మాట్లాడాలన్నా మొహమాటం, ఆఫీస్లో మాట్లాడాలన్నా, ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మొహమాటం. So avoid that hesitation. And one more important thing I said you already, stop thinking negatively. Abba, I'm not good at in that. I don't know English. If I speak in English, they may find out my mistakes. Abba, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను, వాళ్ళు నా తప్పులు గుర్తిస్తారేమో, లేకపోతే నన్ను హేళన చేస్తారేమో. Yes, if they comment, what will happen? So if they comment, you should reply to them by learning it and become a good speaker in the particular language.
in the particular field. So criticizing, if the people criticizing you also, is a growth of you first. ఎవరైనా మనల్ని విమర్శిస్తున్నారంటే that is the first step. I mean, not first step, because everybody is using that first step to success. Failures are the first step to success. I'm not saying that, but that can be useful for you and your growth. ఎవరైనా మనల్ని చూసి విమర్శిస్తున్నారంటే that is for the sake of us. That's it. మనల్ని పొగిడే వాళ్ళు మన మంచి కోసం అనుకోవద్దు, మనల్ని విమర్శించే వాళ్ళు మన చెడు కోసం అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. విమర్శించే వాళ్ళకు కూడా మనకు మంచిని కోరే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అనమాట. ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటారు, కొంతమంది డైరెక్ట్ గా కూడా ఉంటారు. సో స్టాప్ నెగటివ్ థింకింగ్ అండ్ స్టాప్ హెజిటేషన్ అండ్ బీ ప్రౌడ్ విత్ యువర్ ఓన్ యాక్సెంట్. యాక్సెంట్ అంటే మామూలుగా దాన్ని మాండలికం ప్రాస లాగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే మన తెలుగు తీసుకుంటే తెలంగాణలో ఒక రకంగా మాట్లాడతాం, రాయలసీమలో ఒక రకంగా మాట్లాడతారు. సార్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ ఆడియో. తెలంగాణ, రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర, ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క భాష, అంటే మన తెలుగు భాష అయినప్పటికీ మాట్లాడే యాస వేరుంటది. దాని యాస అంటారో మరి ఇంకో వర్డ్ నాకు తెలియట్లేదు, బట్ యాక్సెంట్ ఇస్ దట్. మన తెలంగాణ వచ్చిరా పోయిరా ఇలా ఉంటుంది, వచ్చారా పోయారా అది వేరేలాగా ఉంటుంది. కన్వేయింగ్ మెసేజ్ ఇస్ సేమ్, బట్ యాక్సెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్. బట్ అమెరికా వాళ్ళు స్టైల్ గా మాట్లాడతారు, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, వాట్స్ ఆర్ యూ డూయింగ్, అలా అంత లెవెల్లో అవసరం లేదు మనకి. సి బీ ప్రౌడ్ విత్ యువర్ ఓన్ యాక్సెంట్. మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో మీ యాక్సెంట్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉండాలి. ప్రొనౌన్సియేషన్ షుడ్ బి గుడ్, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళలాగా మాట్లాడాలని మనం ట్రై చేయకూడదు, బట్ the word pronunciation should be correct, that's it. Okay, so these are the main points. First and at most important is do not feel shy. If you feel shy, you can't show or you can't see your growth in a particular field. ఎక్కడైనా సరే మోమాటం ఇవి ఉన్నాయంటే మన గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, yes. Next, constantly adding your vocabularies. This is very important. Why vocabulary is important? Because we express through the sentences. The sentences are formed or framed by using the words. లాంగ్వేజ్ అంటేనే మన భాష భావాలను ప్రకటింపజేస్తాము. ఆ భావాలను ప్రకటింపజేయడంలో మనం వాడేది వాక్యాలు, అంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లో ఉండేది ఏది? vocabulary, words. So constantly adding your vocabularies is very important. If you learn 5 words a day, okay sir, we are busy. If not, at least 1 word a day, 1 word a day, you can use it repeatedly. ఒక వర్డ్ ని మీరు నేర్చుకున్నారంటే దాన్ని రిపీటెడ్ గా యూజ్ చేయండి, సెంటెన్స్ లో యూజ్ చేయండి. సో దెన్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ vocabulary. ఎక్కడైనా మనం మాట్లాడేటప్పుడు if we are stucking there because of the vocabulary only, ఆ వర్డ్ దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు, ఆ వర్డ్ ని ఏమంటారో తెలియదు. సో దట్ వీ హావ్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్. వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సెల్ఫ్ డిక్షనరీ. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ మోటివేషన్, సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, అది సెల్ఫ్ డిక్షనరీ. మనకంటూ ఒక సెల్ఫ్ డిక్షనరీ ఉండాలి, ఒక నోట్ బుక్, ఒక చిన్న డైరీయో. వీ షుడ్ మెయింటైన్ ఇట్ ఫర్ రైటింగ్ న్యూ vocabulary, writing for improving ourselves. I mean, updating ourselves. Yes, have learned new vocabulary, but today I can remember that after a few days I may forgot. I may forget, not forgot, I may forget it. మర్చిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. So how can we improve vocabulary? Read more, read books or the magazines. At the same time, please don't memorize the words. Okay, sir said me to learn at least 1 word a day. I have a good skill, I can learn 20-30 words a day. Cheerful and happiness. This is not the way to learn vocabulary. We should learn the word with the meaning by using the word in a sentence. ఒక వర్డ్ ని నేర్చుకుంటున్నాం అంటే అది ఆ వర్డ్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లో అని మనకు ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లో యూజ్ చేయడానికి కావాల్సిన స్కిల్ మనలో ఉండాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ వర్డ్ యాజ్ అ వర్డ్ మీనింగ్, యు కాంట్ ఫ్రేమ్ ఎ సెంటెన్స్. సో డోంట్ మెమరైజ్ ద వర్డ్స్. Search the meaning of words that you do not understand. So I said just now, I
I said just know that don't learn word simply with the word meaning. At the same time, maintain a self dictionary to write the new words. And you should write a new word meaning in that. At the same time, you should write the sentence formation of the particular word. Meaning రాయాలి, దానికి సంబంధించిన సెంటెన్స్ కూడా ఫ్రేమ్ చేయాలి. డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ మేకింగ్ నంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ఒకటి మాత్రమే చెప్తున్నా, ఒకటి అని అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ మేక్ వన్. Don't limit yourself. Don't limit yourself. Okay. Make a number of sentences by using those. Next. Remember what you have learned. This is very important one. Daily మనం ఒక word నేర్చుకున్నాం కదా, daily 5 words నేర్చుకున్నాం కదా. Okay, after 1 month, if you are learning 5 words a day, in 1 month, it become 30 into 5, 150 words. Okay. Yes, I learned 150 words. Okay. After 1 month, do you know the 150 words? That's important. If you're not remembering the word, there is no use. Okay. So remember what you have learned. మనం ఏం నేర్చుకున్నామో వాటిని గుర్తుంచుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. And next, watching movies can be highly beneficial. This is what I mean. This technique can be worked out. This can be useful for the people if you are interested in that. I'm not saying you should watch movies. No. But if you're watching movie, you can search the vocabulary in that. Follow the subtitles, whatever it. Search the vocabulary in that. But I'm not saying you to, for your improvement, watch movies. No, I'm not saying that. And a cinema choose the vocabulary వస్తుందని అనుకోకండి. I'm saying you, while you're watching movie, you can get vocabulary from that. That's it. Okay. It's better to read books, stories. For reading, for creativity, for imagination, all those things, all these skills can be improved through stories. So read books, story books. I'm not saying you to follow me. I'm saying you, whatever you are interested, you can start with that. మీకు బాగా ఏదైతే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందో, you can start with that. If you are good at, I mean, if you are interested in rhymes, okay, start with rhymes. Poems, yes, start with that. Songs, you can start with that. So మనకు నచ్చిన దాని నుంచి మనం మొదలెట్టాలి. Love whatever you are learning, like whatever you are learning, then you learn. Learning in a joyful manner is important. If you are learning forcefully, you can't learn. First of all, బలవంతంగా నేర్పిస్తే నేర్చుకోలేము. మన మైండ్ అయినా సరే నాకు నచ్చని విషయాలు నా మైండ్ లోకి తీసుకెళ్తే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. It can show the red symbol. Yes, rejected. Okay. So please learn which you like. Sometimes you have to learn which we don't like. Next, just now I have said that learning in a joyful manner is very important. The same time, in learning you should have fun, not theoretically. You should have fun, interaction, jokes. But telling jokes is also important. Whatever you are learning, crack jokes in that language, no problem. Be positive first of all. Yes, I am learning something new. I'm better than yesterday. That's not our improvement. What is your betterment? If you're learning one word or one skill a day, that's your betterment of yesterday. That's it. And do not be burdened with your language. Abba, it's a very difficult language to learn English. It is very difficult language to speak in English. It is difficult language to write English spellings. You are feeding your mind. It's a difficult. So how can you learn? So I'm saying you, don't be negative, be positive. First of all, you like this language. See, I'm saying I like and I love English because of the rhyming and timing. At the same time, I enjoy this language. So you can also love it and enjoy this language and make fun of learning.
Okay. I mean, you should learn in a joyful manner. I'm not saying make fun of learning means don't neglect. Learn seriously and make fun in that. And the next, make your conversation interesting. It's very important that making our conversations interesting. We should make a conversation, I mean, a role plays, debates, discussions, and topic describing the things around us. We can have all those things like teacher and student conversations, or colleagues conversations on a particular topic, going to movie, or planning to a trip. Like these conversations we can make. Mother and daughter conversation, father and son conversations. Like these conversations we have to make a script or direct oral communication. These are the different ways to improve our language, enhance our skills. Okay. And the next one, what are the points I'm going to say? Those are very important to you. Wherever you are, whatever your level, these are very important to you. And the next, this is the next one for you. I love English. Do you? I love English. Do you? English is easy when we know how to use it. Yes, I'm strongly saying that, because I learn English in that way only. I learn English in that way. I love English, and you should love English. Not only English, what I'm saying is, whenever you want to learn, whatever the concept, whatever the subject, first of all, you should like it. If you're not liking that, you won't learn it. Okay. It is very important to know and to improve ourselves, to learn, to update ourselves, and to make better of ourselves. We should learn. And finally, learning is a continuous process. There is no end for learning. Okay. Always we should try for better of us, better of us, better of us. I should be better than yesterday. That is what learning. Okay. So these are the important things I have shared with you. Thank you. Thanks a lot to everyone.